Здравствуйте, друзья! Я очень рада быть с вами опять. Мало слов, немного. That's more or less all. We are here today to talk about different dimensions of our being. Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о разных измерениях нашего существа. And this talk was originally prepared for a summer school in Brazil. Изначально я подготовил это выступление для нашей летней школы в Бразилии. And the summer school was based on several books. Наша летняя школа была посвящена нескольким книгам. Well, one of them was a study of consciousness of Anni Bezanт. Одна из них это изучение сознания Анни Безант. And the other one was Gods in Exile from Vanderloo. А другая «Боги в изгнании», автор Вандерлю. Well, then I gave this talk in Siberia. Потом я выступил с этой же темой в Сибири. And I thought that maybe I should add the mind, because mind is also very much a department of our being. А потом я подумал, что к этой теме, которая изначально была воля, желание, эмоции, я добавлю еще разум, потому что разум это тоже часть нашего существа. So we added more. So will, desire, emotion, and mind. Поэтому теперь у нас тема звучит воля, желание, эмоции, разум. And well, I took some quotes from Anni Bezanт, from Vanderloo, and also from Blavatsky and Mahatma letters. И цитаты, которые я использовал, я взяла из этой книги Анни Безант, этой книги Вандерлю, и также некоторые цитаты Елены Петровны Блаватской и из писем Махатмы. Yes, and well, Anni Bezanт put it very simple when she talks about the will, desire, and emotion. Когда Анни Безант рассказывает о воле, желаниях и эмоциях, она говорит на очень простом языке. She talks will, desire, and emotions are like solid, liquid, and gaseous water, different states of the same thing. Она говорит о них как, сравнивая их с тремя состояниями воды, да, то есть в твердом состоянии, в жидком и в газообразном. So, the same energy in different degrees of density. Она говорит о них как о одной и той же энергии, которые находятся в разных степенях плотности. Well, when we talk about will, we talk about Atma. Когда мы говорим о воле, то мы говорим об атме. And that is the energy itself, our true self. Это как бы сама энергия, наше истинное я. But this true self, when becomes attached to the lower levels, it becomes desire. Но когда эта воля, эта энергия привязывается к более низким планам, то она становится желанием. So desire is a strength as much as will. Так что желание в себе одновременно включает силу и волю. But the problem is that when it gets to the lower planes, then matter is denser and obstructs the free will. Но проблема в том, что когда она погружается в эти более низкие слои, то материя становится более плотной и затрудняет и заслоняет путь свободной воли.
So, matter obstructs the vision of the will, so that a human being becomes unable to see their way, their direction, being determined by attractions and repulsions, acting upon them from external objects. Итак, цитата: «Материя препятствует видению воли, и человек становится неспособным видеть свой путь, его направление определяется притяжением и отталкиванием, действующими на него со стороны внешних объектов». And well, so will and desire have the same nature, and the action of intellect gives rise to emotions. Таким образом, воля и желание обладают одной и той же природой, и действие интеллекта на желание порождает эмоцию. And as Anni Bezanт said, it has the characteristics of the father, the intellect, and the mother, desire. И как пишет Анни Безант, эмоции имеют характеристики своего отца, то есть интеллекта, и своей матери, то есть желания. So, and well, I guess you Russians and we Brazilians, we have a lot of emotions, right? Я уверен, что и у вас, русских, и у нас, бразильцев, есть много эмоций. Yes, and somehow emotion is the driving force of the human being. И как так получается, что эмоции – это движущие силы человека. And stimulates thought, impels into action. Она стимулирует мысли и побуждает нас к действию. Yes. Well, Anni Bezanт says that emotions should be the impetus for action, but not its director. И Анни Безант пишет, что эмоции должны быть стимулом к действию, но не его руководителем. Because, according to her, direction belongs to intelligence, whose prerogative to guide must never be withdrawn. Она пишет также о том, что функция руководства принадлежит интеллекту, его прерогатива вести и направлять никогда не должна устраняться. Well, I agree half of this. Half I don't agree. Я на самом деле соглашаюсь только наполовину. Because if we think of the different levels of the emotional plane, of the mental plane, Потому что если мы задумаемся о разных планах, эмоционального плана и ментального плана, we may say, well, we are used to think of the lower mind and the higher mind, right? мы привыкли к такому делению, как низший ум и высший ум. And the lower mind, the four subplanes of manas, and the higher mind, the three higher subplanes of manas. И мы делим таким образом, что низший ум – это 4 низших подразделения ментала, и высший ум – это 3 высших подразделения ментала. This is the case for manas, but this is the case for the other planes too. Но это справедливо относительно манаса, но также справедливо относительно других планов. And we may say that we have a lower emotion and a higher emotion. Точно так же мы можем сказать, что у нас есть низшие эмоции и высшие эмоции. And this thing is very much emphasized by the Dalai Lama. И на это делает большой упор Далай-лама. He talks about disturbing emotions. Он говорит об омрачающих эмоциях. What are the disturbing emotions? Что же такое омрачающие эмоции? The lower ones. Это вот эти низшие эмоции. The lower ones generally attached to the I. Они в основном связаны и привязаны к «я». I feel hurt, I feel envy, I feel, that's everything. Такие тяжелые эмоции, как зависть, обида. And that emotions, they disturb us, right? It's very difficult to be happy when you are mad, right?
Эти эмоции на самом деле омрачают нас, очень сложно чувствовать счастье, когда ты испытываешь ярость или гнев. And that emotions should be raised to the high emotions. Эти эмоции нужно поднять на более высокий уровень, на уровень высоких эмоций. If we talk about love, if we talk about devotion, if we talk about sympathy, they are all higher emotions. Если мы говорим о любви, преданности и сочувствии, то это все относится к более высоким эмоциям. And they don't disturb us, they elevate us. А они уже нас совсем не омрачают, наоборот, они нас возвышают. Taimini, in several of his books, talks about the relationship that Atma makes with the physical body. Таймини в нескольких своих работах пишет о том отношении, которое имеет атма к нашему физическому телу. Because it is through our physical body that we exert our will. Потому что именно через наше физическое тело мы проявляем нашу волю. Sri Ram talks that if I want to move this, well, it will take some work. It's not movable so quickly. И Шри Рам тоже говорил о том, что если мы хотим сдвинуть стену, то нужно будет приложить определенные усилия. Это не так просто сделать. Well, but Buddhi relates to emotions. А будхи точно так же имеет некое отношение к эмоциям. Buddhi, well, Sat Chit Ananda, intelligence, love or happiness and being. Сат Чит Ананда, да, то есть разумность, любовь или счастье и сущность, существо, And бытие. the aspect of Ananda comes to the high emotions, not to the lower ones. И вот этот аспект ананды или блаженства, да, или счастья, он связан с более высоким планом наших эмоций, не с низкими эмоциями, но с высокими. And also, the voice of the silence talks very much about the path of the heart in contraposition to the path of the mind. А также голос безмолвия говорит о пути сердца как противоположном пути ума. But this path of the heart is not very angry. No. It is high emotions. Ну и, конечно, этот путь сердца не связан с какими-то такими эмоциями, как гнев, но наоборот связан с высокими эмоциями. So that quote of Anni Bezanт saying that it is intelligence that must guide emotions, I think, well, from the point of view of lower emotions, she's completely right. Так что вот в этой цитате, где Анни Безант говорит о том, что именно интеллект должен руководить эмоциями, я думаю, что она права в отношении более низкого плана эмоций. Yes, well, that's more or less the picture that she presents about these different kinds of will, emotion and desire. Вот такую картину она рисует относительно отношения воли, will, emotion and desire. Yes. Воли, эмоции и желания. Well, there is this book, Gods in Desire, for Vanderliu. И следующая книга, которую я использовал, это «Боги в изгнании» Вандерлеува. Oh, he's not very well known. He was a Dutchman. Он не очень хорошо и широко известный автор, он был из Дании. If I'm not mistaken, he was a pilot. Если я не ошибаюсь, он был пилотом. And well, he wrote several books, and his books are very inspiring. Написал несколько книг, и его книги очень полны вдохновения. And this book, Gods in Exile, is one that I like very much. И вот эта его книга «Боги в изгнании», она мне очень нравится. Well, the idea is that, in fact, we are divine, and in the world of matter,
we are in exile from our true home. Идея в том, что мы на самом деле божественны по своей природе, и в мире материи мы находимся в изгнании из своего дома. And he says, during his human being, his pilgrimage through matter, man is totally identified with the bodies, with the oblivion of his true and divine nature. He's satisfied in the manner of animals. Так он пишет: во время своего паломничества по материи человек полностью отождествляется со своими телами. При забвении его истинной божественной природы он удовлетворен животной жизнью. And we see here that the problem is the identification with the bodies. И мы видим здесь, что проблема заключается именно в отождествлении с телами. Because, we are rational animal. That I know in Portuguese. I don't know if it will make sense for you, but we say that we are rational animals. We have an animal part and a rational part. Мы по-португальски говорим так, что мы как бы разумные животные, да, то есть у нас есть животная часть и разумная часть. Yes, and when our best nature gets identified with the lower nature, then we are like animals. И когда лучшая часть нас отождествляет себя или отождествляется с низшей частью нас, тогда мы как бы становимся животными. Well, and he says that the suffering begins only when the soul in its early prison begins to remember the divine home from which it lives in exile. Он также пишет, что страдания начинаются только тогда, когда душа в своей земной тюрьме начинает вспоминать о божественной обители, в изгнании, из которой она сейчас живет. Yes. And this reminds us the parable of the prodigal son. И это напоминает нам о притче о блудном сыне. We all know the parable of the prodigal son, right? Мы все, конечно, помним эту притчу. There was this guy, he lived in a palace, he had all the comforts, but he decided to go away. He wanted experience. Жил-был человек, который был очень богатым, он жил во дворце, у него были все блага, но он решил пойти путешествовать, странствовать, чтобы набраться опыта. And the story says that he went to Egypt. И история говорит, что он отправился в Египет. And in Egypt, he ate the food of the pigs. He ate the food of the animals. И в Египте он как бы ел пищу свиней, животных. But then he received a letter, письмо from his father. Потом он получил письмо от своего отца. And then he remembered that he didn't have to be subjected to such a unworthy world. И тогда он вспомнил, что ему совершенно не обязательно подчиняться как бы правилам, условиям таким недостойным, в которых он сейчас живет. And then he began the journey back to the father. И тогда он начал свой обратный путь к своему отцу. Yes. Well, it is a story obviously relating to this coming to matter and going back to spirit, right? Естественно, что эта история имеет связь с нашим спуском в материю и потом постепенным возвратом обратно к духу. One thing that I like very much is the example of the carriage of the Upanishads. И еще одна вещь, которая мне очень нравится, это аллегория с повозкой из Упанишад. Oh, maybe you have already heard me saying that, because I always say that in all my talks. Вполне вероятно, что вы уже слышали от меня эту аллегорию, потому что я все время упоминаю о ней в нескольких своих выступлениях. Yes. The carriage has the wood, the horses, the charioteer, and the passenger. В повозке есть дерево, из которого она сделана, лошади, возничий и пассажиры. Yes. And the wood
corresponds to our physical material body. И дерево соотносится с нашим физическим материальным телом. Horses, our emotions. Лошади – это наши эмоции. The charioteer, our concrete minds. Возничий – это наш конкретный ум. But there is the passenger. And all this only exists for the passenger to make a trip. Но еще в повозке есть пассажир, и вся она существует, в общем-то, только для того, чтобы доставить пассажира в нужное ему место. And the passenger is our true being. И этот пассажир – это наше истинное «я». And also the communication between the charioteer and the passenger is very much done by meditation. И вот эта связь, которая устанавливается между пассажиром и возничим, во многом именно происходит благодаря медитации или через медитацию. And we may say that there are many eyes in this carriage. И мы можем сказать, что в этой повозке находится много «я». Yeah. Or we may say like that, I am not my physical body. Мы можем сказать, что я не являюсь моим физическим телом. Well, let's make an analogy. My physical body is like my hands. Можем привести такую аналогию, что мое физическое тело – это как моя рука. I do many things with my hand, but my hand is not me. Я делаю много всего моими руками, но я не являюсь моей рукой. The same thing with my emotions. То же самое и относительно моих эмоций. I express my divine nature through emotions. Я выражаю свою божественную природу через эмоции. Like the violin, like the guitar, like the piano, I play my music through the instrument. Как скрипка, гитара, пианино, я играю музыку через инструмент, который я использую. But well, no one doubts that he's not a piano, right? Но никакой музыкант не сомневается насчет того, что он может быть пианином. But how can he play his music if there is no instrument? Но как же он сможет играть свою музыку, если у него не будет инструмента? How Ananda can manifest itself here if there is not this emotional instrument? Как же Ананда сможет проявить себя здесь, на этом плане, если у него не будет этого эмоционального инструмента? And from the mind point of view, well, the mind is like the computer, right? That, well, before we used to say that there was a typing machine. There is no typing machine today anymore. А наш ум похож на компьютер. Раньше мы бы сказали, что это печатная машинка, но сейчас их уже нет, пусть будет компьютер. Yes, but we express ourselves not only with computer. Cell phone is almost a computer. We express ourselves, right? И вот мы выражаем себя с помощью этого компьютера, но сейчас еще через телефоны, которые стали почти как компьютер. But do I say that my phone is me? No. Но скажу ли я, что я это мой телефон? Нет, конечно. But let's see. I administrate all these levels. Но можно сказать, что я управляю всеми этими уровнями. Or I get administrated by them if I am totally identified with them. Ну, или они управляют мной, если я отождествляю себя с ними. And there is this famous quotation about St. Paul. I don't know so much about the Bible, but that quotation of St. Paul is very well known. Есть очень известное изречение святого Павла. Я немного знаю про Библию, но вот это изречение очень широко известно. Yes, thank you. Yes, and thank you. It says, why I don't do the good I want, but the bad I don't want, that I do. И он говорит, добро, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Well, that part in Brazil everyone knows, but the second part not everyone knows. И все в Бразилии знают эту часть цитаты, но не все знают вторую часть.
And the second part says that if I do what I don't want to do, it's not me anymore that's active, but the sin that dwells in me. И вторая часть говорит так: если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. And what's the meaning of that? И в чем же значение этой фразы? Is that our vehicles have their own will. В том, что у наших носителей есть своя собственная воля. And also we have habits acquired, like an acquired nature. Также у нас есть определенные привычки, которые являются как бы приобретенной природой. So it's not me that I do wrong, because me, I am divine. It is my acquired nature that does what he or she doesn't want to, doesn't need to do. Так что это не я поступаю неправильно, потому что моя природа божественна, но именно вот эта обретенная природа совершает ошибки, делая то, чего я не хочу. Well, this thing of this acquired nature is very much emphasized in Buddhism. И вот эта тема как бы нашей приобретенной природы очень сильно исследуется в буддизме. Some currents of Buddhism say that it's only our acquired nature that reincarnates. Некоторые из течений буддизма утверждают, что именно только наша обретенная природа является тем, что перерождается. Well, but the problem is identification. Но проблема все-таки отождествление. And it's very well known, the story of a man with a bag in his back. Есть очень хорошо известная история о человеке с мешком за спиной. If we see a person with a very heavy bag on his back, Если мы увидим человека, который на спине несет очень тяжелый мешок, and we ask, okay, where did you come from? и мы его спросим, откуда ты пришел, What are you carrying? что ты несешь, Where are you going? и куда ты направляешься. And the answer is, I don't know. И все, на все эти вопросы он отвечает: я не знаю. But the thing is that even if you don't know, it's heavy. Но штука в том, что даже если ты не знаешь, то мешок все равно тяжелый. So it leads to what it's called divine dissatisfaction. И это приводит нас к тому, что называется божественной неудовлетворенностью. We want to know why we are here. We want to know what is this heavy thing that we are carrying on our back. Мы хотим понять, почему мы здесь и что это за тяжесть, которую мы тащим на себе. And also give a direction to where we are going to. Give a direction to our lives, right? Также придать некое осознанное направление нашей жизни. Well, and when we realize that it's not intelligent to carry such a burden and not knowing anything about where we come from and where we are going to. И когда мы осознаем, что это не очень умно так вести себя, что мы тащим на спине эту тяжесть и при этом не знаем, откуда мы идем и куда мы направляемся. Then Van der Leeuw says that then begins a long tragedy of the exiled soul. Когда Ван дер Лю пишет, начинается долгая трагедия изгнанной души, that forgets its divine inheritance and degrades itself in an unconscious submission to the bodies that should be the instrument of its will. которая забывает свое божественное наследство и деградирует в бессознательном подчинении телам, которые должны быть инструментами его воли, ее воли. And he gives a lot of emphasis
that we are the divine being and no other. И он большой акцент ставит на том, что мы это божественное существо и ничто иное. But of course, I am not my hand, but I administrate it, right? Ну и в то же время, конечно, я не являюсь своей рукой, но я управляю ей. Yes. So without identifying ourselves, but knowing that we have to administrate our personalities with the several layers. Поэтому, осознавая, что мы не являемся нашими носителями, но что мы должны управлять несколькими уровнями нашего существа. Well, then he says, only by freeing our consciousness from the bondage of the bodies, recognizing the power that we all have as a divine being, and finally refusing to get involved again in the web of material existence, can we achieve what we set out to do. Тогда он пишет, только освободив свое сознание от рабства тела, признав силы, которыми мы все обладаем как божественное существо, и, наконец, отказавшись вновь вовлекаться в паутину материального существования, мы сможем достичь того, что мы задумали. Yes. Well, and how do we do this freeing our consciousness? И как же мы достигаем этого освобождения нашего сознания? First of all, not getting identified. В первую очередь мы избегаем отождествления, Which is something easier to say than to do. а это, конечно, нечто, что легче сказать, чем сделать. But when we realize that our instruments have different wishes from our own, we can realize that it's like a horse. The horse has its own will. Но когда мы понимаем, что у наших носителей, у наших тел есть собственные желания, то мы осознаем, что они подобны лошади, у которой тоже есть собственная воля. And let's put the example of the horse. If we want to make a trip on top of a horse, to ride a horse. Вот рассмотрим этот пример с лошадью. Если мы хотим отправиться куда-то верхом. Of course, the horse has to be well fed. Конечно, лошадь должна быть хорошо накормлена. It has to have good rest, good sleep. Должна хорошо отдохнуть перед этим, выспаться. Enough water. Достаточно воды. But the will of my will is not the will of the horse. Но при этом моя воля не является волей этой лошади. And it's very interesting. An example that Radha Burnier did. Очень интересный пример, который приводила Радха Бернье. And she said that we should treat our personalities as our pets. Она говорила, что нам нужно обращаться с нашими личностями, как с нашими питомцами. We will not leave our pet hungry, thirsty, without the proper rest, without the conditions the pet needs. Мы не бросим нашего питомца без достаточного количества еды, питья, отдыха и других условий, в которых он нуждается. But of course, we will not spend the whole day only taking care of the cat, for instance, or the dog, or our pet. Но в то же время мы не будем проводить целые дни, занимаясь только тем, что заботиться о нашей кошке или собаке и так далее. And so the process starts with this identification and certain control. Так что процесс этот начинается с разотождествления себя и с определенной степени контроля. And it's very interesting what Vivekachudamani tells. И дальше очень интересно, что по этому поводу говорит Вивекачудамани. For me, it's one of the best examples. Для меня это один из наилучших примеров. It says,
he who lives only to nourish his own body is like someone riding a crocodile across a river, thinking that it is a tree trunk. Она говорит, тот, кто живет только для того, чтобы питать свое тело, подобен тому, кто переплывает реку верхом на крокодиле, думая, что это бревно. Will you cross a river on top of a crocodile? Будем ли мы переплывать через реку верхом на крокодиле? Crocodile has its own will, right? У него есть своя собственная воля. And certainly dangerous, right? Так что это определенно опасное занятие. But that's what Vivekachudamani says. If we live just to nourish the body, it's like that. Но Вивекачудамани говорит нам, что именно этим мы и занимаемся, если мы живем только для того, чтобы питать свое тело. And well, in the article Elixir of Life, we find a quote saying that the change must be in the physical, in the emotional, and in the mental body. И читая «Эликсир жизни», мы находим там цитату, которая говорит нам, что изменения должны происходить и в нашем физическом, и в эмоциональном, и в ментальном телах. And I think this quote is precious. Я думаю, что это очень, просто драгоценная цитата. Because it gives us a dimension that we have to work in the several levels of ourselves. Потому что она показывает нам, что нам следует работать сразу на нескольких уровнях с собой. Well, and the quote goes like that. The physical man must be rendered more ethereal and sensitive. И цитата продолжается, говоря, физический человек должен стать более утонченным и чувствительным. The mental man more penetrating and profound. Умственный человек более проницательным и глубоким. And the moral man more self-denying and philosophical. Нравственный человек более самоотверженным и философски мыслящим. So, if our physical body is too gross, has no sensibility to channel the higher energies. Так, если наше физическое тело слишком грубое, то ему не хватает чувствительности, чтобы провести энергии более высоких уровней. Well, the mind is like a lantern that we try to see as deep as possible, we try to understand. Ум подобен светильнику, с помощью которого мы пытаемся найти смысл того, что мы пытаемся познать и понять это. But there is also this moral aspect, because it is egoism, self-centeredness, the origin of all suffering. Но также есть очень важный аспект нравственный, потому что именно эгоизм и центрированность на себе является источником всех страданий. And well, when we talk about self-denying and philosophical, И когда мы говорим о том, что человек должен стать более самоотверженным и философски мыслящим, I remember HPB in one article where she talks about New Year. я вспоминаю одну статью Елены Петровны, где она говорит про Новый год. She says that we must become philosophical with our pains. Она говорит, что мы должны именно философски относиться к нашим болям и страданиям. Instead of, oh, it hurts, let's see what life is trying to teach us. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, как это больно, как мы страдаем, пытаться понять, чему жизнь таким образом хочет нас научить. Well, now we go to the mind. Теперь мы переходим к уму. Oh, there is a quote, very intense, in Esoteric Instructions number 3. Есть очень такая глубокая цитата в эзотерической инструкции номер 3. And it says that
the ruffled water surface reflects nothing but broken images. Которая говорит, что рябь на воде или вода, покрытая рябью, отражает лишь раздробленные образы и больше ничего. And the idea is that the subtle nature of our spiritual being or our true being. И идея в том, что более утонченная часть нашего внутреннего существа или наше истинное я can be reflected in the waters of the mind. Может отражаться в водах нашего ума. But if the waters are like that, then only broken images will be seen. Если эта вода очень беспокойная и покрыта рябью, то будут видны только лишь раздробленные образы и больше ничего. Now that's the first part of the quote. It goes on saying. Итак, это первая часть этой цитаты, и она продолжается. So long as the learners have not mastered the world passion and remain ignorant of the truth, their unprepared minds will perceive everything in the light of the worldly, not their truly spiritual esoteric judgment. До тех пор, пока учащиеся не обуздали свои мирские страсти и остаются в неведении относительно истины, их неподготовленные умы будут воспринимать все в свете мирского, а не истинно духовного эзотерического суждения. Well, and that's so linked with everything we have been saying, right? We have a physical, we have emotions, we have desires, we have mind. All have to be in one direction. И это имеет связь со всем, что мы говорили до сих пор. У нас есть физическое тело, наши эмоции, желания, ум, и все они должны быть направлены как бы в одном направлении. Well, so when our mind is not peaceful, it will reflect only our unsolved things. Так что пока наш ум не находится в мире, в спокойствии, он будет отражать только вот эти вот проблемные вещи. And well, there is a playing with words that makes sense in Portuguese, in English and in Russian, I don't know. And that says, the mind lies shamelessly and continually. Есть такая фраза на португальском, там есть некая игра слов, но вот на английском, на русском звучит так, что ум лжет бесстыдно и постоянно. And why there is this lies shamelessly? И почему же именно бесстыдно? Because of the broken images, because our mind is not quiet enough to reflect the subtle worlds. Именно из-за вот этих раздробленных образов, которые отражаются от неспокойной его поверхности, когда он недостаточно умиротворен, чтобы отражать более высокие планы. And the result is that we deceive ourselves with our mental constructions and prejudices. И в результате мы обманываем себя нашими ментальными построениями и предрассудками. One thing that Tim Boyd always says is that we are spirit and matter linked by manas. Тим Бойд часто любит повторять, что мы – это дух и материя, соединенные манасом. And well, it is manas, or the mind, that will go upwards or downwards. И именно наш манас или ум направляется либо вверх, либо вниз. And well, human, there is man of manas. И в слове human по-английски человек есть вот этот корень ман, манас. Yes. What distinguishes us from the other kingdoms of nature is exactly manas. И именно манас – это то, что отличает нас от всех остальных царств. And it is in the mind
that the conflict is established, and it's the mind, with the mind that there is a solution also. И поэтому именно на уровне нашего ума происходит этот конфликт, но и именно на уровне ума находится решение для этого конфликта. There is a quote of the Mahatma letters, letter number two, second letter, very, very intense. Есть такая сильная цитата в письмах Махатмы, в письме номер 2. Well, and the idea is that there is a battlefield where the animal turbulences generally suffocate nowhere spirituality. Она говорит о том, что есть некое поле битвы, на котором наши буйства наших животных страстей удушают нашу духовность. Yes, and that image of suffocates is also very powerful, right? И это очень сильный такой образ удушения. Because our true nature is like air. Потому что наша истинная природа подобна воздуху. But if the lower part of us quits our air, then Но если наша низшая часть перекрывает для нас доступ к воздуху, то there is this example in Hinduism of the Adityas and the Daityas. и в индуизме есть такой пример, связанный с адитиями и даитиями. Well, the idea here is that the Adityas and the Daityas are sons of the same father. Идея в том, что адити и даити – это сыновья одного отца, But not of the same mother. но разных матерей. And the Adityas have the vision, И у адитиев есть зрение, but they are lame, they cannot walk properly. но они хромые или слабые и не могут ходить как следует. But the Daityas have the strength, А у даитиев, наоборот, есть много сил, but they are blind. но они при этом слепы. And how? Well, there is a saying that we say that nothing is worse than a blind person with initiative. Так что есть такая у нас тоже такое высказывание, что нет ничего хуже, чем слепой человек, слепец, преисполненный инициативностью. And that's the case of our personality. И вот это как раз случай нашей личности. We have all the strength and all the initiative, but we hardly see more than a pound from our nose. У нас очень много сил, мы полны всяких инициатив, начинаний, энергии, устремлений, но при этом мы едва ли видим дальше, чем ладонь нашего носа. And well, so personalities are referred here as the Daityas. И к нашей личности здесь относится именно часть аллегории, связанная с даитиями. But our true being is the Adityas, А наша истинная сущность – это адити, that has the vision, but needs the personality to act. У них есть зрение, но им необходима личность, чтобы действовать. When we see the symbol of the Teosophical Society with the Star of David, Когда мы смотрим на эмблему, на символ Теософского общества с звездой Давида, and we see that there is a triangle pointing down, мы видим, что есть треугольник, который направлен вниз, and a triangle pointing out, up, и треугольник, направленный вверх. and they are together. И они вместе. Of course, for this marriage between our personality and our true being to happen, Конечно, чтобы произошла эта свадьба, этот брак между нашим истинным существом и нашей личностью, it's necessary to
subtilize, to make it softer, lighter, our personality, so that our true being can manifest itself. Необходимо утончить, сделать более легкой и светлой нашу личность, чтобы наша истинная сущность могла в ней проявиться. Blavatsky, also in instruction number 3, talks about this fight between the lower self and the higher self. И в инструкции номер 3 Елена Петровна Блаватская тоже пишет про эту битву между высшим я и низшим я. And she says, it is Kamamanas, the lower ego, who, deluded by the notion of independent existence as the producer and the sovereign of the 5 tanmatras, become the egoism, the selfish being. Именно Камаманас, низшее эго, поддавшись иллюзии независимого существования, как производитель и властитель 5 танматр, чувств, становится эгоизмом, эгоистичным существом. And this is very obvious, because it is through our senses that we feel separate from each other. И это очевидно, потому что именно из-за наших чувств мы, наших 5 чувств, да, мы чувствуем себя отделенными от других. And this feeling of separateness is what Blavatsky in The Voice of the Silence calls the heresy of separateness. И вот это, This feeling of separateness, in The Voice of the Silence, it's called the heresy of separateness. И вот именно это чувство отделенности в голосе безмолвия называется ересью отделенности. And well, she doesn't only say that there is this sense of egoism, but she says that it can be overcome. И она говорит не только о том, что есть это чувство эгоизма, но и о том, что его можно преодолеть. And she says, it is the function of the lower manas, the thinking personality, to unite with its God, the divine ego, dissipating and paralyzing tanmatras, or the properties of material form. Она пишет, функция именно низшего манаса, мыслящей личности, состоит в том, чтобы слиться воедино со своим Богом, божественным эго, рассеивая и парализуя танматры, или свойства материальной формы. So there is this egoism, but in this battle it can be overcome. Так что этот эгоизм существует, но в этой битве его можно преодолеть. And if we think of a car, of a horse, И если мы подумаем о машине или о лошади, well, it's very difficult to think that a car will be complaining when we drive, right? очень трудно представить, чтобы машина жаловалась нам, когда мы на ней едем. But a horse may complain. А вот лошадь может жаловаться. And our personality has its own will, so it can complain. Также и наша личность имеет собственную волю, поэтому она может жаловаться, быть недовольной. And well, it's not only it can complain, it generally complains. Не только может она это делать, но в основном она этим занимается. Well, then there is this quote of Anni Bezant. Дальше есть такая цитата у Анни Безант. When the being has become so indifferent to the vehicles in which it dwells that the vibrations of those vehicles can no longer affect it. Когда я становится настолько безразличным к носителям, проводникам, в которых оно обитает, что вибрации этих оболочек больше не могут влиять на него. When it can use them for any purpose, when its vision becomes perfectly clear. Когда оно может использовать их для любых целей, когда его видение становится совершенно ясным. And she goes on saying, when the vehicles offer no opposition, the elemental life has left them, and only the life flowing from himself animate them.
когда проводники не оказывают никакого противодействия, элементарная жизнь покинула их, и только жизнь, исходящая от самого «я», оживляет их. Then peace surrounds him, and the goal of the long struggle is attained. Тогда мир окружает «я», и цель долгой борьбы достигнута. Such a person, centered in the self, is no longer confused with his vehicles. Такой человек, обретший центр в самом себе, больше не путает себя со своими оболочками. Well, and the Mahatmas add that the mind has to be serene for this to happen. И Махатма добавляет, что для того, чтобы это произошло, наш ум должен быть полностью умиротворен. And they say it's upon the serene and placid surface of the unruffled mind that the visions gathered from the invisible find a representation in the visible world. Они пишут, именно на безмятежной и спокойной поверхности невозмутимого ума видения, собранные из незримого, находят свое отображение в видимом мире. Yes. And then we get to the beginning. We get to that ruffled waters that reflect nothing more than broken images. И в этом мы возвращаемся к началу нашего разговора, когда мы говорили о поверхности воды, которая беспокойная, покрыта рябью и таким образом отражает только разбитые фрагментарные образы. And they say, otherwise you would vainly seek those visions, those flashes of sudden light which have already helped to solve so many of the minor problems in which alone can bring the truth before the eye of the soul. Дальше сказано так, иначе вы будете тщетно искать те видения, те вспышки внезапного света, которые уже помогли решить так много меньших проблем, и которые одни только могут открыть истину перед глазами души. And they finish the quote saying that it is with jealous care that we have to guard our mind plane from the adverse influence which daily arise in our passage through earth life. И заканчивается цитата так: именно с ревностной заботой мы должны оберегать свой план ума от всех неблагоприятных влияний, которые ежедневно возникают в нашей земной жизни. Well, how can we take jealous care of our mind to keep it serene? И как же мы можем вот так вот искренне и ревностно заботиться о нашем уме, оберегая его таким образом, чтобы он был в умиротворении? First, realizing that we administrate our vehicles, but we are not them. Для начала, осознавая, что мы управляем нашими носителями, нашими оболочками, но мы не являемся ими. Our world is of peace. Our world is divine. Наш мир это он полон умиротворения и божественного. Where being, happiness, and intelligence are together. Там бытие, да, счастье и разум или разумность сатчитананда находятся вместе. And the problem is identification. Так что проблема, опять же, в отождествлении. And if with jealous care we keep ourselves from the vibration, the heavy vibration of the world, И поэтому, если с этой ревностной заботой мы будем оберегать себя от тяжелых вибраций мира, our true being, like water, will manifest itself. наша истинная сущность, подобно воде,
проявится в нас. And I finish with this quote, also from the Mahatma letters. The mind can be put to work with electric rapidity to a high degree of excitement, but moody never. И я заканчиваю этой цитатой из писем Махатмы. Ум можно заставить работать со скоростью электричества, доведя до высокой степени возбуждения, но будхи никогда. So, that are the tips they give us to administrate our different levels. Physical body has to be healthy. Такие наставления, рекомендации даются нам для того, чтобы мы могли справляться, работать с нашими, с разными планами нашего «я». Физическое тело должно быть здоровым. Our emotions vibrating body love. Наши эмоции излучать будхическую любовь. Our mind getting deep and being able to understand things as they are. Наш ум должен погружаться глубоко в то, о чем мы думаем, и быть способным видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. And for that to be possible, we must quiet our minds. И чтобы это было возможным, нам необходимо умиротворить наш ум. Thank you very much. Большое спасибо. Yes. Would you like to tell us about some special personal experience to provide the balance between lower and higher sphere of your personality? На русском, пожалуйста. Изис, расскажите, пожалуйста, если возможно, ваш собственный эксперимент о как раз балансировке вот этого низшего и высшего, вот о чем вы рассказывали в вашем личном опыте. The question is a bit personal, but well, let's go. Это немного личный вопрос, но давайте я расскажу. I think for me, the key was meditation. Для меня таким открытием стала медитация. I found meditation some years ago. Это было уже много лет назад. And well, Dima could say a little bit more, because I have 6 planets in fire, you know, I'm an agitated person, and meditating. Наши астрологи могли бы рассказать немного больше, потому что у меня 6 планет в огненной стихии, поэтому мне пришлось поработать над собой, чтобы успокоиться. So this quietness of mind take you out of these ups and downs of life. И вот это спокойствие ума позволяет тебе уйти от подъемов, от взлетов и падений, которые ты переживаешь в своей жизни. And makes life much more interesting. И делает жизнь намного более интересной. Yes, and I was I think 23. Я думаю, что мне тогда было 23. I thought I didn't know how to meditate. И я тогда не знала, как медитировать. And then I had some problems. So let's try. У меня были определенные проблемы, и я подумала, давай-ка я попробую.
one thing that helped me very much at that time was to breathe deeply near a window. Fresh air. И один прием, который мне очень помог тогда, это глубокое дыхание около открытого окна, свежий воздух. Because when in normal life we don't meditate, we don't breathe properly. Потому что когда мы как бы вовлечены в повседневную жизнь, мы обычно как следует не дышим. But when we breathe deeply, this breathing helps you to get a state of spokojnosti, tranquility. Но когда мы дышим глубоко, как следует, то это очень помогает нам успокоиться. And well, then I catch to it, and I keep on meditating since then. Потом я как бы ухватилась за медитацию и продолжаю медитировать с тех пор. It's like it lacks air if I don't meditate. У меня такое впечатление, если я не помедитирую, то как будто мне не хватает воздуха. You ask personal, I said personal. Как вот вы задали такой личный вопрос, то вот так я смогла на него ответить. Can I ask you a question? I have actually two. Okay. Well, the first one, you mentioned that you prepared this talk for your summer school in Brazil. Right? Yes. And it happens once a year, right? So Yes. in summer. Do you provide a list of pre-read, just to mention that you have a lot of quotes just for the students? Do you provide a special list for pre-read for the upcoming year, just to get ready for the special topic? Or, for Yes. example, those sources you mentioned. Yes, yes. Yes, you do. We generally, okay. На русском, пожалуйста. Вопрос, у меня два вопроса. Первый вопрос. Изис использовала в своей презентации много цитат, да, и, как она сказала, доклад был подготовлен к летней школе, да, в Бразилии. И меня заинтересовало вот эти источники, да, выдаются ли студентам на год, да, какие-то вот эти источники для предварительного чтения, ознакомления, да, чтобы подготовиться, да, вот как бы они должны вот эти все источники, которые Изис упомянула, прочитать или что, вот об этом первый вопрос. Our summer schools, as you know, they happen every summer, and that is January. Yes. Ну, как ты знаешь, наши летние школы проходят раз в год, летом, и это у нас январь. January is the hottest month. Самый жаркий месяц. Well, and generally the subject of the summer school is decided in the winter school, 6 months in advance. И обычно тема нашей летней школы определяется на нашей зимней школе, которая происходит за 6 месяцев до этого. And it is the national board that decides what will be the subject of the next summer school. И наш национальный совет определяет, какая тема будет у нашего следующей школы. And generally, together with the theme, there are a list of 5 books recommended. И обыкновенно вместе с темой мы как бы прилагаем список из 5 книг, которые рекомендуются к прочтению. And most times it is a launching of the translation of some special book that goes the first, but there are 4 more for you to have a read. И обычно первым пунктом в этом списке стоит какой-то новый перевод, который был сделан, подготовлен, а 4 остальных это, может быть, уже ранее изданные вещи. And of course, you are free to use from the Theosophical literature what I always put: The Voice of the Silence, Mahatma letters, if they are not there, but they are there for me. И, конечно, мы можем использовать любые источники из теософской литературы, но я всегда, если выступаю, то я туда вкладываю «Голос безмолвия» и письма Махатмы. That summer school specifically,
this Gods in Exile I had already read and I had already liked it. И вот в этой школе мы использовали вот эту книгу «Боги в изгнании», и я ее уже до этого читал, и мне она очень понравилась. And well, this study of consciousness, well, I read a bit. It's not really a book that I know very well, but I took some quotes. А вторая книга Анни Безант «Исследование сознания», я читал ее не так, может быть, не целиком. Не могу сказать, что я ее очень хорошо знаю, но несколько цитат я оттуда использую. Yes, second question. Yes, and the second question, it was a pleasure just to see that you used the quote from Elixir of Life by HPP. Yes. And Slav, can you open please the slide? In English, please. No. It's very interesting. Yes, that's it. No, in English. Yeah, this very well. It's taken from Elixir of Life. It's an article of HPP. And, do you think that, do you agree probably with this division? Is it complete division? Do you think the whole humanity can be split into these three only groups, like physical, mental, or moral, or it's a composition all together in one person? So that's the question. Я поблагодарил Изис за то, что она использовала цитату из статьи Елены Петровны Блаватской «Эликсир жизни», да, где вот, можно на русский поставить, да, где упоминается вот три типа человека, да, физический человек, умственный и нравственный, да. Мой вопрос был, как думает Изис, да, какой ее взгляд на эту цитату? Это все как бы сочетается в несколько частей одного человека? Или мы можем разделить людей, да, какой-то человек более физический, какой-то более сконцентрирован, развит на ментальном уровне, какой-то более нравственный. То есть это все в одном, или это все разные типы людей? И может ли все человечество как бы на эти три группы разделиться? Well, first of all, Elixir of Life was not written by HPP. Ну, во-первых, «Эликсир жизни» был не совсем написан Еленой Петровной. It was written by Mohad Ali Beg. Он был написан Мохадом Али Бегом. And it is an article that in the Mahatma letters, Mahatma says, "Seen it, go there, read there, important, important." В письмах Махатмы мы видим, как учитель говорит Синету, Синет, иди и прочти эту статью, потому что она очень важная. Yes. Also, in 5 years of Theosophy, that is a compilation of articles published by Blavatsky in the Theosophies when she was the editor. А также в сборнике «5 лет Теософии», в котором содержатся статьи, которые Елена Петровна издала за 5 лет в журнале «Теософ», когда она была редактором. It is the first article published. Она стоит там номером 1. And after there is an article by HPB commenting it. За ней идет статья Елены Петровны, которая комментирует эту статью. There is an article by Damodar commenting it. Далее идет статья Дамодара, которая, опять же, является комментарием этой статьи. There is an article from Sinet commenting it. И есть еще статья Синета, которая тоже комментирует эту статью. And the Mahatma said, go there, go there. И вот именно на эту статью Махатма указывал. So, I consider it it's not easy to understand the whole article. It's rather deep and complicated. Я полагаю, что полностью понять эту статью может быть не так уж легко, потому что она довольно глубокая и несколько сложная. But I think it's worthwhile trying. Но я думаю, что очень стоит пытаться ее понять. And of course, not only these three dimensions, of course. И, конечно, существуют совсем не только эти три измерения. We have been talking about physical, emotional, and mental, and the emotions here are not mentioned. Мы говорили, например, о физическом, эмоциональном и ментальном, и вот в
подразделении эмоции отсутствуют. But what I think is relevant for this quote, Но что, я думаю, имеет отношение к этой цитате. some people think that if they control themselves with discipline and effort, it's done. They get to nirvana. Вот. Но важно здесь то, на мой взгляд, что многие люди считают, что если они контролируют себя с помощью дисциплины и некого усилия, то все, на этом этого достаточно, они направляются в нирвану таким образом. And they forget that there are other aspects that must be worked also. И они забывают при этом, что есть другие аспекты их сущности, с которыми тоже нужно работать. For instance, the Mahatma says that there are lots of fakirs living complete pure lives and they have no access to the Mahatmas because there are other things that are not solved. И так Махатмы говорят, что есть много факиров, которые ведут совершенно чистый образ жизни, но при этом не имеют никакой связи с Махатмами, потому что в их существе есть некие другие аспекты, которые не проработаны. On the other hand, there are people that think that only food is important. Но, с другой стороны, есть другой подход. Люди некоторые думают, что только еда имеет значение. So everything is what you eat, everything is, and they don't think about the other aspects. So you mean to say the focus is on physical? Yes. Да, они ставят большой акцент именно на физическом теле, они на нем сосредоточены и думают, что все зависит от того, что они едят, и они не думают о других измерениях. And also some people think that, oh, if you are a good person, if you go and pray, okay. Другие люди думают, что если ты хороший человек и ты все время как бы возносишь молитвы, то этого тоже уже достаточно. You don't have to understand, you don't have to be sharp. И тебе не надо понимать и использовать проницательность ума. Then you are fooled by tricky people because you are so good that you don't realize that they are playing tricks, making tricks with you. И тогда люди, которые обманывают других, очень легко могут тебя обмануть, потому что ты не осознаешь, у тебя нет понимания того, что происходит. So that's why I think this quote is very good, because it shows that you have to work in several dimensions at the same time. And there is a special work to be done in each dimension. Вот поэтому мне кажется, что эта цитата очень хорошая, ценная, потому что она показывает, что нужно работать на нескольких уровнях сразу. И есть работа, которую нужно сделать на разных планах. And the other thing is that, well, the other side of the coin of what you said is that every one of us has a stone inside the shoes, and the stone is different for each one of us. Другой аспект того, о чем ты говоришь, это то, что у каждого из нас есть свои недостатки, как бы камень в ботинке, да, и он разный, свой для каждого. So some people get hurt easily, others get angry, they are different, others get too proud. There are different things to be worked depending on the stone that is inside your shoes. Некоторые люди очень легко обижаются, некоторые поддаются гневу, некоторые гордыне. То есть разным людям нужно работать над собой по-разному в зависимости от собственных недостатков. But the general idea is that identify your problem, go to it, and work in several levels at the same time. Вот. Но основная идея, на мой взгляд, в том, что нужно осознать, в чем состоит проблема, понять ее как следует и начать работать над ней одновременно на нескольких планах. Можно? По поводу одной из последних цитат, которая заканчивается словами «Будхи никогда». Можно ее воспроизвести, чтобы сфотографировать и понять, откуда она? И повторить имя Махатмы, связанного с эликсиром жизни.
написано, откуда она. Where is it from? Well, it is Jinarajadasa. I don't know exactly which letter. Oh, it is here. It is the first letter received by Laura Holloway. Это письмо Махатмы, первое письмо Лауры Холлоуэй, которое вошло в серию писем Джинарajadasa, которое собрал Yes, published by Jinarajadasa. Because письмо Махатмы, первое письмо Лауры Холлоуэй. I always put in very small letters the reference. У меня маленькие буквы написано. И имя автора Махатмы, связанного с эликсиром жизни. Чела. Otherwise, if I don't put the reference thereafter, I don't know where did took it. I have to have the reference. Если эти буквы не ставлю, я потом тоже не помню, откуда я взяла. And the name of the author of the Elixir of Life, maybe if you want about him. Yes, Murad Ali Beg. Мурат Али Бек. Murad Ali Beg. And there is when there is a preface of the Elixir of Life in 5 years of Theosophy. В сборнике «5 лет теософии» есть предисловие к статье «Эликсир жизни». And this preface was written by Mead. He was a personal secretary of Blavatsky in the last years. Оно написано Мидом, который был личным секретарем Елены Петровны Блаватской в последние годы, когда она жила в Лондоне. And it said that this Murad Ali Beg, if he didn't go further, he would not know what he wrote there. И там говорится о том, что если бы вот этот человек, Мурат Али Бек, не продвинулся бы так далеко, как он продвинулся на пути, он бы не знал этих вещей, которые он изложил в эликсире жизни. But if he didn't fail, he also would not be able to write down because he had to be shut up. Но если бы он не потерпел поражения в той своей жизни, то он также не смог бы изложить эти вещи, потому что его уста были бы закрыты. In the Mahatma letters, when Mahatma Kutumi tells Synod that he should read this article, И в письмах Махатмы, когда Кутхуми говорит to Synod, Синату, что он должен прочесть эту статью, he says that it is an indiscretion. он говорит о том, что это некая вольность, некое разглашение. Sometimes they say that some information that they give are contraband. Иногда они говорят, что некоторую информацию, которую они выдают, это как бы контрабанда. And that was a sort of contraband, something that, as it was written, and it would favor for the understanding, they allow it to be smuggled. И вот это такой пример, когда нечто очень ценное, что помогло бы многим людям понять важные вещи, да, было написано, ну и они позволили этой информации выйти в мир. And the other thing I already said, the amount of articles after published in the same Theosophy and edited by Blavatsky, commenting this very article shows the importance of it. Ну и я уже упомянул, что именно вот тот набор статей, которые были написаны разными авторами и посвящены комментированию этой статьи, тоже показывает то, насколько важна эта статья. Yes? Вопрос. Вот мы знаем, что, допустим, если брать США, то это страна, которая развивает индивидуализм. Ну, вообще Запад, он развивает индивидуализм. Вот. И вообще это является божественным достижением, потому что индивидуализм – это развитие личности, то есть развитие всех трех природ. Физической, эмоциональной и ментальной, то, что вот этих лошадей наших. Вот. Но у нас в стране как-то получилось так, что мы перешли через капитализм, перепрыгнули. 70 лет у нас был феодализм, грубо говоря, и мы перепрыгнули эту фазу индивидуального развития и попали в групповое развитие. Феодализм у нас был. Ну, феодализм был до революции, что был феодализм.
63-й год только отмена крепостного права. Да, да. 62, да. Вот. И мы как бы вернулись назад, вот после 70 лет мы вернулись назад, но мы, как я понимаю, что мы в массовом масштабе не стали такими индивидуалистами, как на Западе, все равно. Значит, у нас какой-то вот, как вы видите, как вы оцениваете вот нашу страну с точки зрения вот этой вот дуальности, индивидуализм, групповое сознание? So, the USA, well, people in the USA are developing, they develop individuality very much, individualism. Yes. And West in general, we can say also does that. Yes. Yes. So, and this is a kind of a divine achievement because this is the development of physical level, emotional level, and mental level, which we spoke about today. This is Yes. our horses that are being developed. Yes. But in our country, we used to have feudal system in the 18th century. Feudal system. What's it? Aphrodite. Okay. Then we had revolution and we jumped over capitalism into socialism kind of for 70 years, and then we came back here. So maybe we can say that in our people, this individualism is not so much developed. So how do you view our country and our people in this duality, in this correlation of individual and common general consciousness, group consciousness? Трудный вопрос. Very difficult question. Well, you know, I have a definition of my own of Russian people. У меня есть как бы свое определение русских людей. And well, Russians are very serious, very closed, and eyes very. Русские очень такие закрытые, серьезные, и у них как бы ледяной барьер такой стоит. But once you break this ice barrier, they are so affectionate as any Brazilian. Но когда ты его как бы проникаешь через него, то они настолько же полны теплотой и доброжелательностью, как любой из бразильцев. But that's very much what I know about Russians. I don't know much more. Вот что я знаю о русских, больше не могу сказать. You know, I cannot say about individualism. I cannot say. Не могу сказать про индивидуализм. In general, the Western civilization is much more centered in individualism than the Eastern civilization. В общем, конечно, западная цивилизация намного больше центрирована в индивидуализме, чем восточная. But, well, I have an example from Japan. У меня есть такой пример из Японии, например. I met one guy from the US that lives in Tokyo. Я встречал одного человека, который из Соединенных Штатов, но живет в Токио. And he said that one of the greatest difficulty of the Theosophical Society in Japan И он говорит, что одна из наибольших трудностей, с которыми встречается теософское общество в Японии, is that when you say, I don't agree with you, it's like smashing the face of the person in front of you. когда ты говоришь человеку, я с тобой не согласен, как будто отхлестать по щекам этого человека, которому ты это говоришь. And well, how can you make a Theosophical Society if you have to agree with everything, right? There is discussion, right? Как построить теософское общество, если ты должен со всеми соглашаться? Потому что должно быть обсуждение, какая-то дискуссия. But, well, Понятно. you know, Спасибо. I cannot tell you more. Вот что я могу сказать. Все, вопросы из секции. Все. Спасибо. Well, repeating again, Piat, я очень рада быть с вами здесь.